Respected chairperson, learned audience, and distinguished guests, Assalamu alaikum. I, Dr. Muhammad Faisal Ibn Kabir, Assistant Professor, Department of Cardiology, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman Medical University. I will going to talk on pharmacoinvasive therapy, a tale of two treatments seen as one. A little bit of pharmacology before intervention. Pharmacoinvasive, is the term self-explanatory? Not fully, I reckon. It refers to a treatment strategy in ST elevation MI where pharmacological reperfusion therapy always precedes invasive therapy. Sounds orthodox and obviously inevitable. Have any one of you ever thought of the opposite? Probably the answer would be no. What is ST elevation MI? We all know ST elevation in a case of acute MI in ECG. And what is pharmacoinvasive therapy? It is defined as thrombolytic therapy combined with rescue PCI in case of failed thrombolysis or systemic PCI within the first 3 to 24 hours after thrombolysis in successful thrombolysis. This strategy is particularly useful in patients who can't meet the 120-minute objective. This was shown in a STREAM trial, which suggested a benefit in patients who could not get primary PCI done within 60 minutes. So what is the background? Prompt reperfusion of ischemic myocardium is the major focus of acute treatment in patients with ST segment elevation MI. Two reperfusion strategies, as you all know, have been developed, pharmacological and catheter-based. Although these two strategies have traditionally been considered distinct and at times competing options, it is likely that care of patients with STMI will be improved in the future if they are viewed as a single integrated effort at reperfusion. If we look back at the SCC guideline of 2013, we find that when the delay is greater than 120 minutes, there is no benefit of primary PCI over thrombolysis. And if we analyze the guidelines, we find that selection of reperfusion strategy in ST elevation MI, these are the points that we consider. Time since the onset of symptoms, risk of mortality from STMI, availability of a skilled PCI lab, time required for transport, any contraindication to thrombolysis, including bleeding, intracranial hemorrhage, and patient preference. And fibrinolytics are needed because primary PCI cannot be delivered to all patients with STMI within evidence-based timeframes needed for full effectiveness. And you can see here, the trial showed that door-to-balloon to door-to-needle delay, if it is more than 140 minutes, there is no superiority of primary PCI over thrombolysis. Are we ready for this? For primary PCI in all the cases? Probably the answer would be no. Study done in India showed that there are inappropriate transfer facilities, disorganized ambulance systems, there is delay due to consultation of the primary physician, no or primitive health insurance, and low per capita income and unequal distribution of resources. And in small towns like in India, where reaching a hospital quickly may be possible, still, hospitals with PCI capabilities are not available. So, what is the situation in our country? In all the divisions, we have only 49 CCUs and only 55 cath labs. So we have to have about more than 200 million people with these 55 cath labs, which is virtually not possible to provide with primary PCI for all the acute MI patients. So what the latest guidelines recommend? The SSC guideline of 2013, 2015, and ESC guideline of 2012 and 2017 has said that you can go for pharmacoinvasive therapy within 3 to 24 hours if the delay is more than 120 minutes, and you have to fibrinolyze probably within 10 minutes of arriving the patient at or within the first medical contact. So this is the ASC latest guideline regarding this ST elevation MI. If it is within 2 hours, you can go for primary PCI if it is a primary PCI capable hospital, or if the time delay would be more than 2 hours, you can go for pharmacoinvasive strategy. That is bolus fibrinolytic, and then you can transfer the patient to a PCI center where reperfusion is successful. If yes, you can go for routine PCI.
If it is not successful, then for rescue PCI. And this is the time frame, 0 hour, within 3 hours, 12 hours, and 48 hours. And it is seen that after 48 hours, there is no role of routine PCI. It is a class 3 indication. So another second issue for our country, which thrombolytic drug should be used? Still, it's a matter of regret that we have to use streptokinase, or we are using streptokinase. But these are the available thrombolytics, the fibrin-specific and non-fibrin-specific, and we should always try to use the fibrin-specific agents like the tenecteplase rather than sticking to streptokinase. And if you look at the clinical trials, there are several clinical trials like ASCENT-2, ASCENT-3, ENTER-TIMI, and many other. All prove the beneficial effect of pharmacoinvasive therapy, which is as good as primary PCI if it is done in appropriate time, in appropriate way, and using the fibrin-specific thrombolytic agents. These are the details of the study. I will not go into expressing all the results of all the studies. But this is one thing that you have to remember. As tenecteplase has a half-life of 18 to 20 minutes, so it is recommended to use an anticoagulant immediately after fibrinolysis. We should never forget this, otherwise the result might be detrimental rather than beneficial. So if we consider the guidelines of ESC, latest guideline, when fibrinolysis is the reperfusion strategy, it is recommended to initiate its treatment as soon as possible after 1 minute, please. Okay, thank you. But the other treatments, are they similar like other ST elevation MI in primary PCI setup? But don't forget to administer anticoagulant with tenecteplase. And continuing investigation study are required in this regard. And what are the take-home message? Pharmacoinvasive strategy arguably be a very good and acceptable strategy for countries like Bangladesh, and we should no longer use a streptokinase. We should start using fibrin-specific agents like tenecteplase. And for a successful family where there has to be a husband and a wife, as a husband cannot be a husband without a wife, and a wife cannot be a wife without a husband, similarly, in case of pharmacoinvasive therapy, there has to be an ideal thrombolytic agent which is fibrin-specific and should have all the facilities to do the PCI. Thank you. I would like to give my thanks to the organizers and Dr. Khandekar for supporting me in preparing the slides, and thank you for patient sharing. Thank you again. Okay, thank you very much. তুমি এর ম্যানেজমেন্ট বর্তমান প্রেক্ষিতে কিভাবে করবা? মানে আমি শুনতে চাই সেই নরসিংদীতে সে ওখানে শিশু ফ্যাসিলিটি জেলা হসপিটালে কিন্তু কিছু আছে, সে ওখানে স্টেপটোকাইনেজ হোক যেটাই হোক দেবে, এবং তারপরে সে ঢাকাতে এটা পাঠাবে প্রাইমারি পিসিআই সেন্টারে, সেটা এনআইসিবিডি হোক বা বিএসএম হোক, হার্ট ফাউন্ডেশন হোক বা ঢাকা মেডিকেল হোক, সে পাঠাবে। আমি রিয়েল লাইফ সিচুয়েশনে তাকে এই প্র্যাকটিক্যাল কোয়েশ্চেনগুলো করি যে আমাদের ছাত্রদের মধ্যে, পরবর্তী জেনারেশনের মধ্যে এই অ্যাওয়ারনেস আসতে হবে। ফার্মাকোইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজি কোনো স্টাডিতে বলা হয়েছে দেয়ার রেজাল্ট কুড বি অ্যাজ গুড অর বেটার সামটাইমস দেন প্রাইমারি পিসিআই। কমপ্লিকেশন দেখা গেছে কম। না, এই পয়েন্টটা আমি একটা অ্যাড করতে চাই। ডেফিনেটলি প্রাইমারি পিসিআই গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড, বাট স্ট্রিম ট্রায়ালের লং টার্ম ডাটা এখনও কিন্তু আসেনি। সেটা বলার চেষ্টা করছে, তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে যে 30 days মর্টালিটি ইকুইভ্যালেন্ট, morbidity equivalent, complication equivalent. Long term data shows in favor of the thrombolytic pharmacoinvasive. Why? তারা যেটা বলতে চাচ্ছে যে প্রাইমারি পিসিআর জন্য লট অফ দি ক্লট থাকে এবং এই ক্লটগুলো ডিস্টাল এম্বোলাইজেশন হয়। ডিস্টাল এম্বোলাইজেশন হলে কি মাইক্রোভাস্কুলার ইনজুরি হয়, মানে অনেক মাসলগুলো মানে ড্যামেজড হয় ওই মাইক্রো এম্বোলাইজমে, যেটা হলে কি ফার্মাকোইনভেসিভ হয় না। ফার্মাকোইনভেসিভ দিলে ইয়েটা ক্লটটা ডিজলভ হয়ে যায় পার্শিয়ালি আর ফুললি ডিজলভ হয়ে যায়, তখন যদি স্ট্যান্ডিং লাগানো যায় তাহলে হলো কি এম্বোলাইজেশন কম হয়। দিস ইজ গোয়িং অন, বাট ইট উইল নট রিপ্লেস দ্য primary PCI still now the primary PCI is the gold standard, but pharmacoinvasive therapy is as good as primary PCI. আরেকটা ও যেটা বললো স্যার, যেটা হলো কি মহসিন বলার চেষ্টা করছিল তখন, স্টেপটোকাইনেজের ক্ষেত্রে স্পেসিফিক ইন্ডিকেশন ছাড়া অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দেওয়ার কোনো ইন্ডিকেশন নাই, বাট টেনেটেপ্লেজের ক্ষেত্রে কিন্তু ইনভেরিয়েবলি আমাদের হলে কি অ্যান্টিকোয়াগুলেন্ট দিতে হবে উইদিন শর্ট টাইম, দ্যাট ইজ হাফ লাইফ ইজ 18 to
20 মিনিটস, ওইটার হাফ লাইফ সম্ভবত কত মিনিট, 15 মিনিটস, না 30 মিনিটস। কথা সেটা হলো যে অলওয়েজ আমাদের ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট এবং যারা আমরা কার্ডিওলজিস্ট হিসেবে প্র্যাকটিস করে তাদের মধ্যে একটা গ্যাপ থেকে যায় স্যার রিগার্ডিং ট্রিটমেন্ট অফ মানে এমআই। তারা ভাবে যে স্ট্যান্টিং করলে বোধহয় তার ইয়ে থেকে এটা চলে যাচ্ছে জুরিডিকশনের মধ্যে, আমরা চিন্তা করি যে ওইটা হলে পরে হয়তো আর রুগীটা আসবে না। না, আমার মনে হয় এই টোটাল ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপিটা একটা মেলবন্ধন হিসাবে কাজ করতে পারে একজন ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট এবং একজন নর্মাল কার্ডিওলজিস্ট হিসাবে। কারণ সে তখন প্রাউড ফিল করবে যে হ্যাঁ আমি এই প্রসিডিওরে বা ট্রিটমেন্ট প্রসিডিওরের মধ্যে আই অ্যাম ওয়ান অফ দ্য পার্ট। সে ধরেন ফেনীতে কানেক্টিকেট প্লাস দিল, তারপরে এই রুগীটা আসলো, ট্রিটমেন্ট করলো ইন্টারভেনশন কার্ডিওলজিস্ট, এটা একটা কম্বাইন ইফোর্টে ট্রিটমেন্টটা হলো। আমার মনে হয় যে এটা একটা প্লাস পয়েন্ট এই ক্ষেত্রে। টিম অ্যাপ্রোচ। জি স্যার, এবং সবাই এখানে পার্টিসিপেট করতে পারছে মনের দিক থেকে সব দিক দিয়ে। আমার মনে হয় ইটস অ্যাবসলিউট রাইট, ইউ আর অ্যাবসলিউট রাইট। আমার একটা অবজারভেশন আছে যে আমাদের কিছু কিছু পেরিফেরাল সেন্টারে স্টেপটোকাইনেজ দেওয়ার পেশেন্ট পাঠায় না, বাট তাদের জ্ঞাতার্থে জানানো উচিত স্টেপটোকাইনেজের কিন্তু সাকসেস রেট খুব একটা বেশি না। এবং সেকেন্ড রিএমআই ইজ ভেরি মাচ কমন ইন পেশেন্ট হু হ্যাভ অলরেডি অ্যান্ড ফার্স্ট এমআই। সো we are requesting you, all the people, especially junior, those who are teacher in the institute or different institute and government institute, and we are also not teacher but a consultant, Apollo Hospital. So my request is the juniors, send the patient after giving a streptokinase injectable to a center where you can send the patient within 120 minutes. Don't delay. It should be a guideline. মানে বুঝলাম না কথাটা। মানে আমি বলছি স্টেপকাইনেজ দেওয়ার পরে অনেকে পেশেন্ট রেখে দেয় হসপিটালে, বাট সেকেন্ড এমআই যে হবে তখন তার স্টেপকাইনেজ দিতে পারবে না। সো সেন্ড দ্য পেশেন্ট আফটার সিলেকশন ইন সেন্টার হোয়ার প্রাইমারি পিসিআই ক্যান বি ডান and can reach within 120 minutes. Not that is a primary PCI. Sir, that is not a primary PCI. That is rescue PCI. Sir, or delayed PCI. Whatever you may think. Sir, pharmacoinvasive. Sir, pharmacoinvasive, you can tell me that pharmacoinvasive. সাব ভাই আসলে এই জায়গাটা মানে খুব ক্লিয়ার করা আছে 2017 মানে গাইডলাইনে, যে একটা মানে এসটিএমআই এর পেশেন্ট কিভাবে ট্রিট হবে, মানে এটা খুব ক্লিন কাট। যদি আপনারা 120 মিনিটের মধ্যে পিসিআই করা যায় সে পিসিআইতে যাবে, যদি না করা যায় এটা আলোচনা করা সম্পূর্ণ শেষ হয়ে গেছে যে সে থ্রম্বোলাইটিক পাবে, কিন্তু এটা বোলাস থ্রম্বোলাইটিক পাবে উইদিন 10 মিনিটসের। এরপরে পেশেন্টটা যদি ফেল করে, রিপারফিউশন যদি ফেল করে, তার ইমিডিয়েট রেস্কিউ মানে জন্য পাঠাতে হবে, যেটা আপনি বলতেছিলেন। যদি সে থ্রম্বোলাইটিক সাকসেসফুল হয় তারপরেও তাকে পাঠাইতে হবে উইদিন 24 আওয়ার্সের ভিতরে, অথবা অ্যাজ সুন অ্যাজ পসিবল পাঠাতে হবে। দিস ইজ ক্লিয়ার ইন গাইডলাইন। কিন্তু আমাদের প্রশ্ন হইতেছে আমরা এই গাইডলাইনটা আমরা সবাই হয়তো জানি না, অথবা জানলেও আমরা আমাদের আমলে আনি না। এই মানে কনভারসেশনের মাধ্যমে আসলে গাইডলাইন কিন্তু এটা আছে, প্লিজ আমাদের না হয় পেশেন্ট পাঠাইতে হবে না, আমাকে একটু না, গাইডলাইন একদম ক্লিয়ারলি আছে। এবং এটা এই গাইডলাইনের মাধ্যমে আসলে আমাদের সবার মাথার মধ্যে আনা উচিত যে আসলে এমআই পেশেন্টেরকে ডেফিনেটলি মানে থ্রম্বোলাইটিক দেওয়ার পরে রিপারফিউশনের জন্য পাঠাইতে হবে। স্যার আমি ময়মনসিংহ মেডিকেল থেকে স্যার আমি একটা কথা বলতে চাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে স্যার আমরা ময়মনসিংহ মেডিকেলে যখন এসটিএমআই হ্যান্ডেল করি, আমাদের যেহেতু এখনও ফুল ফ্লেজেডে ক্যাথ ল্যাব চালু না, আমরা হয়তো নেক্সট মর্নিংয়ে খুব আর্লি মর্নিংয়ে যেন মানে টাইমলি পৌঁছে যেতে পারে পিসিআই সেন্টারে আমরা পাঠাই। কিন্তু আনফর্চুনেটলি যে জিনিসটা হয়, সিজার স্যার যেটা বলছিলেন যে এটা একটা মেলবন্ধন হতে পারতো ক্লিনিক্যাল এবং ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্টের, আমরা যখন নেক্সট মর্নিংয়ে পাঠাই 48 আওয়ার্সের মধ্যে তো আসলে ফার্মাকো ইনভেসিভ থেরাপিতে যাওয়া যাচ্ছে। মোস্ট অফ দ্য কেসেস আমরা গভর্নমেন্ট সেট আপে অথবা আদার সেট আপে দেখা যায় যে এটা তারাও কনজারভেটিভটা কন্টিনিউ করে রিটার্ন করে, যে কারণে হয় কি আমরা উই আর নট ইন্সপায়ার্ড টু সেন্ড দ্য পেশেন্ট ফর ফার্মাকো ইনভেসিভ অ্যাজ দে আর নট রিয়েলি ট্রিটেড অ্যাজ ফার্মাকো ইনভেসিভ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। পেশেন্ট যদি রেসপন্সিভ হয়, পেশেন্ট সেটেল হয়, তাহলে তো সেম প্রসিডিউরে যাবো। আর পেশেন্ট যদি রিইনফেকশন হয়, আবার যদি চেস্ট পেন হয়, তাহলে তো আমরা মানে রেস্কিউতে যাবো। ওর কথা অ্যান্সার করছি স্যার, আমি ওর কথা অ্যান্সার করছি স্যার। কারণ হলো যে গভর্নমেন্ট হসপিটালের সমস্যা কি, ও পাঠাচ্ছে, আমরা রিসিভ করছি, ওই দিন আমার ক্যাথলেব থাকে না। এই সমস্যা হচ্ছে ওই দিন তো আমার ক্যাথলেব নাই, ফলে আমার উচিত আমার ক্যাথলেব না থাকলেও আমার কলিগের কাছে রেফার করা আমার অন্য ইউনিটে যার প্রাইমারি পিসিআই করবে। তো আমি করতেছি কনজিউটিভ দিচ্ছি। এই যে এই জিনিসটা না হলে হবে না, এই জিনিসটা করা দরকার। খালেদ মজিদ স্যার আপনি করছেন।
শাহাবুদ্দিন ভাই একটা কথা বলছিলেন যে ডেফিনেটলি দেয়ার ইজ এ রিস্ক অফ রিইনফেকশন দ্যাট ইজ হাই ইন ইউজ অফ স্ট্রেপ্টোকাইনেস, বাট you can reuse the streptokinase up to 5 days because the antibody takes 5 days to develop. So up to 5 days you can use the streptokinase, but with some lesser efficacy. At least it takes 5 days. I have a question to Dr. Faisal, that suppose a patient has successful thrombolysis with streptokinase and tenecteplase, and they are going for pharmacoinvasive. Is there any difference of outcome in these two group of patients as per the publication or statistics are concerned? Yes. According to some studies, that obviously the thrombolysis with fibrin-specific agents the success rate is higher than 94%, more than 90%. না, কোশ্চেনটা ছিল both group of ফার্মাকোইনভেসিভ স্ট্র্যাটেজি, একটা গ্রুপ আসছে স্ট্রেপ্টোকাইনেজ ইউজ করার পরে, আরেকটা গ্রুপ আসছে successful thrombolysis by streptokinase one group successful thrombolysis with tenecteplase. এদের আউটকামে Then কোনো you are কোনো performing- স্টাডি আছে কিনা এখন পর্যন্ত? No, এটা মনে হেড টু হেড There is স্টাডি no নাই। study. So there is no আমার such মনে study. হয় নাই। Believe me, there is no head-to-head study because No, now there is no the such study. streptokinase is abandoned from the developed countries. There is no such study. তারা বলতে চাচ্ছে যে patient, each and every patient must be tenecteplase, not streptokinase. Only streptokinase using in a developing countries like Bangladesh, like India, like Pakistan, like Nepal. So we can have a study like this. তোমার প্রশ্নের জবাব দিলে আমরা একটা স্টাডি করতে পারি, তবে ডেফিনেটলি tenecteplase should be better. I think so. Tenecteplase should be better. হওয়া উচিত আর কি, কারণ ওর সাকসেস রেট অনেক বেশি। কে বলতে চায় আর? না, না, ক্রেস্টের আগে না ডক্টর খালেদ, আপনি যেটা বললেন, যেটা আপনার সেকেন্ড ক্রেস্টের আগে ওর যেটা প্রশ্ন, But- এনআইসিবিটিতে কিন্তু এই মুহূর্তে ব্লিডিং রিস্ক মানে ইজ ভেরি পেশেন্ট হাই, পাঠায় টাইমলি অন্য কনসালটেন্ট করা মুশকিল। তুমি যেটা বললা যে একজন আরেকজনকে দিবে, এটা কিন্তু ওই কনসালটেন্ট অকুপাইড থাকে, আনলেস নিউ cath lab has been established and dedicated to the primary PCR, emergency PCR, then it is possible. Otherwise, প্রত্যেকটা ইউনিট যেভাবে অকুপাইড থাকে বাই প্রেশার, বাই সোশ্যাল প্রেশার, ইজ ইম্পসিবল। বললে হবে না, খামাকে বললে ওটা অ্যাকোমোডেট করতে পারবে না, আমি পারিনি। স্যার আমরা কি তাহলে পাঠানোর সময় এই যে পেশেন্ট ইজ সেন্ট ফর ফার্মাকোইনভেসিভ এইভাবে লিখে পাঠালে জিনিসটাকে কি ভাই, করা যায় কিনা, সর্ট করা এখন- যায় কিনা? কারণ অনেক বাল্ক অফ পেশেন্ট আসলে এইভাবে সর্ট করাও কঠিন। সেই উত্তরটা মনে হয় কিছুদিন পরে যখন এনআইসিবিটি টিম যখন নতুন ক্যাথ ল্যাব বসাবে, তোমার কোশ্চেনের অ্যান্সার তারা পেয়ে যাবে। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। স্যার এর Thank মধ্যে you, একটু sir. কথা ছিল যে এই ধরনের পেশেন্ট যারা